Keza, and this is Inspire. I know most of you have been asking about the part 2 of Keza, so I'm bringing Keza part 2. Keza, for those who haven't watched part 1, Keza is a victim of modern slavery. She's been in slavery for 17 years in the United Kingdom. Keza is originally from Rwanda. She's right here, but for confidential reasons, I won't show Keza's face, but she's right here. She's happy to share her story because she believes that we all have to learn from her experience and never fall into the same trap that she found herself. Keza, ndakwakiriye mu kiganiro. Keza, ubushize twagarukiyeho wavugaga ko uriya mama yagusanze muri parike uri kumwe n'abana, hanyuma akibaza ko urera abana, hanyuma akavuga ko ashaka kugufasha, akakugurira telefone kugira ngo ajye abasha kukubona, hanyuma bikaza kurangira mubanye. Wanyuriramo muri make nanone ukatwibutsa. Yarambwiye nyine ati ashobora kugufasha, atari ku kintu nuba ukeneye muri byose no kujya mu ishuri. Ese kuki yatekereje ko ukeneye kujya mu ishuri? Kubera yuko narariraga cyane, nkareba hasi, sindeba abantu cyane kugira ngo batamvugisha, kuko nabonaga ntari bushobore kubasubiza. Kandi nawe naramwitegerezaga nk'undi cyane ho, kuko we yashakaga kumvugisha, nkareba hirya akareba rwose. Ni ikibazo gikomeye muri make. Ariko urebye we ko yambonanye abana benshi, ngira ngo yibwira ko nkora mu bintu by'abana. Hanyuma nyine nubwo yambazaga, ngira ko ntabyo abana baramubwira batoya ntabyo akoramo. So ariko we ubwo yarafite ibindi atekereza, ariko njyewe nubwo niba yarafite ibindi agamije, ntabwo njye nari mbyitayeho. Icyo nari nitayeho mbese ni kujya mu ishuri, kuko nigeze ngira, ntabwo nta mahirwe nigeze ngirirwa kujya mu ishuri. Hanyuma rero ubwo nyine tuza kugira nyine arambwira ati nizajya nkuhamagara iyi telefone ujye uyiha umuntu mubana kugira ngo agusobanurire, agufashe ukuntu wangeraho. Ariko nguciye mu ijambo, uriya muntu yashatse kugushyira mu ishuri, ibyo yakwijeje nuko yabonaga ko ari byo ukeneye. Wenda yaritegereje asanga ati koko uyu muntu ntabwo yize, abona za ntege nke, abona hantu nyine aho ukeneye, abari ashaka kuguha. Niko bitekereza. Uravuze uti narariraga, narebaga hasi, sinabashaga kuvugisha abantu, nari mfite ipfunwe ry'uko ntari bubashe kubasubiza mu Cyongereza. Utekereza ko ari byo bintu yabashije kuba yabona, hanyuma akabishingiraho akwizeza ibyo yakwizezaga? Oya, ndewe ntekereza ko ari uko yabonye nyine ndi umuntu udafite icyo nzi. Ndi umuntu udafite icyo nzi, ndi umuntu utishoboye. Sinashoboraga kuvuga, wangirira n'icyo wangirira cyose ntawe najya kukurega, kuko ntabwo ndi bushobore kuvuga ngo ndajya kukurega. Sinzi naho ndi bugiye no kuregera, icyo nicyo cyambere. Ntabwo uzahujya kuregera. Rero njyewe nibwira ko wenda yashatse kunkoresha muri puranize, kuko abona ndi umuntu udafite nyine, ashingiye ku ntege nke zawe zanjye nyine, udafite icyo nzi, nta Cyongereza. Umuntu udafite icyo azi wamukoresha ibyo ushatse. Ariko jyewe nari, kuko yavuze ishuri nyine, nawe yari afite ubwenge nyine, yarebye ikintu nari nkeneye aba ari cyo avuga. Ngo njyewe nkubwije ukuri napfukamye hasi, ndavuga nti Imana uri igisubizo. Mba ndishimye ko nibwiye ngo wenda atanjyana mu ishuri, kuko yarambwiye ati rwose nzagufasha kandi nzajya nza nkureberera. Aho uzajya kwiga nzajya nza nkureberere, ndebe ibyo ukora rwose, ntugire ikibazo. So Keza was actually narrating her story, her meeting this lady at the park. The lady spotted Keza's vulnerable position. She spotted that Keza couldn't speak English. She was actually shy. She couldn't even look people in the eyes. And the reason was because Keza had no words to say. She didn't know how to communicate, and that's the reason why she behaved
in that way, which actually gave this lady strength to take her vulnerable position and manipulate her. And she noticed that Keza needed to learn English, so she offered to take her to school. She gave her a mobile phone because Keza didn't have a mobile phone, not because of any kindness, but because she actually needed a means of communication to get closer to Keza. So Keza, her biggest wish was to go to school because she hasn't been to school before. And when this woman offered to send her to school and look after her, make sure that she's well educated, she can speak English, so it was like a dream come true for Keza, and that's why she couldn't think twice but to follow the lady. Hanyuma uramukurikiye? Yeah, hanyuma ndamukurikiye nyine uko ampamagaye umumama akajya yitaba telefone nyine arambwira ati niyo akanyandikira ku gapapuro ati niyo basi ugomba gutega awikugeza uvemo urabona ushaka. Nuko igihe cyose nyine akanjyana gusenga cyane cyane kuko nari umuntu usenga, nuko nkishima. Ubundi yamenye gute se ko usenga cyangwa mubwiraga gukunda gusenga? Yamenye gute kugira ngo ujyane mu rusengero? Yarambonye bwa mbere arambwira ati ndakujyana ahantu mu ikanisa, ati tujye gusenga, ati hanyuma ati ibindi bizakurikiraho. Ati ariko kuri ubu ngubu tuzajya tujyana gusenga. Njye mu mutima ndishimye, turagenda tujya mu ikanisa, kandi amakanisa yandi afite imbaraga. Ariko ubwo amakanisa afite imbaraga ni ukuvuga iki? Amakanisa mbega asenga cyane, asenga mbega niko nabikubwira, y'abarokore ariko asenga mu mbaraga nyinshi. Ubwo basengaga musenga se warabyumvaga ko kandi wari utaramenya icyongereza? Ntabwo nabyumvaga, ariko barasengaga nkasenga bahimbaza. Hari n'igihe nagirirwaga amahirwe baririmba indirimbo, ugasanga baririmba indirimbo y'icyongereza ariko nzi mu kinyarwanda, ko baririmba mu cyongereza nanjye nkaririmba mu kinyarwanda. Abantu bamwe bakanyumva bakavuga ngo bagafata ku mutima. Hari n'abariraga ahubwo baririmba mu kinyarwanda kandi bijyanye ari mu ndimi ebyiri, ariko nkaririmba urwanya ko ntazi urundi. Ubwo ni za ndirimbo zo mu gitabo. Ariko nyine ubwo yarambonye ko ndi umuntu uzi Imana kandi ukunda gusenga, ariko nyine akomeza kunjyanayo. Hanyuma nyine aza kumbwira ati ariko birankomereye kuba uri kure, ibyaba byiza no kuwanyegera nashobora kugufasha neza. Hanyuma aho ngaho ngira ngo twari twahavuze ubushize, hanyuma muragiye murabanye rero, ukoze muri creche, ntiyaguhemba? Yes. Ndakoze. Urakoze ntiyaguhemba. Hanyuma tugeze aho ngaho ataguhembaga, wumvaga gute muri wowe gukora udahembwa? Ntabwo byashimishije, nabonaga nyine nkorera ubusa, ariko kandi nta nicyo byari bimbwiye mu by'ukuri. Nuko ikintu cyari kiri mu mutwe wanjye no mu mutima wanjye ni ishuri. Kumenya icyongereza nicyo kintu cyari mu mutima wawe. Aho rero nagiye kumenya icyongereza, narababaye. None icyongereza waje kukimenya koko abana barakikwigishije? Koko narakomezaga nyine buri munsi abana bakamugisha, can I have a water please, can I have a knife please, ariko akababwira ati mujye mumwereka n'ikintu mushaka. Uko bambwiye can I have a water bakantungiriza kuri tap, ngo nkamenya ngo ni amazi. Noneho nani nkazana nyine ikirahure nkabaha amazi. Ko bambwiye can I have a food please, bagatunga nkamenya ibyo babivuga buhoro buhoro. Ariko na kubera ikinyarwanda cyari cyarahagaze nakimenye bitanatinda, mu mezi abiri nari mvugaga icyongereza kweli. So it took her 2 months for Keza to begin speaking some few words in English. I think that the lady was right, because she learned some few words from the children who she used to look after.
they would ask her like, can I have water? And then they would point at the water, the tap of water. She would know that, okay, they need water. She would take a glass and give them water. Whatever they needed, always pointed at the particular thing they needed, and she would know actually the name of the particular thing that the children wanted, and then should memorize. So that's how she actually tried to join up some words in English, and she was able to begin speaking in English. But this lady didn't pay her for more than 3 years because she always told her that she won't be paid because she's learning how to speak English and how to work in the creche, so she didn't get paid. Keza didn't bother to ask for her payment, for her wage or salary, because this lady always convinced her that she's learning how to speak English. But again, Keza wouldn't argue or complain because she didn't even have the right words to complain. She didn't have the right words in English to make her arguments strong. Hanyuma ntabwo wabashaga igihe wavuze ko wumvaga utishimye ariko n'ubundi utaruzi n'amagambo yo kuba wajyamo impaka uti kuki utampemba n'ibiki. Yego. Ongera umbwire ntabwo byo wari wavuze uti ntabwo nigeze mugisha impaka kubera ko yari yambwiye ngo ndimo ndiga Icyongereza nubwo utarubyishimiye. Ntabwo. Hanyuma ni wari ufite ukavuga ko utari ufite n'amagambo menshi yo ku. No, nari mfite ubundi nibwiraga ko ari n'ibyo ngibyo. Numvaga ko ari ibyo nyine ko ndimo kwiga Icyongereza, ko ndi kukimenya, ariko nyuma aho mariye kukimenya narababaye kure. Wabajwe n'iki? Narababaye, babazwa n'ukuntu nyine nabaye umusirevuri, babazwa n'ukuntu nakoreshejwe, babazwa n'igihe natakaje. Numva ngize agahinda, ariko nyine byakira gutyo. None se igihe wabikoraga ntabwo wumvaga ko urimo gukora uri mu buretwa? Igihe wakoraga ntabwo wumvaga ko ari uburetwa, wabonaga ari ubuzima busanzwe? Narabibonaga, ariko kubera ntari mfite uko ngira, nkabona yuko nyine ko kundi mfite nagira ngomba kubyemera nkanabikora. None se n'igihe ki waje kumva ko ukwiye kuva mu buretwa? Nta na rimwe njyewe nigeze mbyiyumvira, narakomeje ndakora, ariko uko nagiye mbana nawe niko nagiye ngira, ahubwo ndushaho kugira ubwoba. Ubwoba buterwaga n'iki? Waterwaga n'iki ubwoba? Nyine numvaga ndushye, ndarushye cyane, kubera ko nyine narakoraga aho ngaho, nyine nk'uko twarangizaga 3:00 tukagaruka 8:00. Ubwo ngubwo hagati aho naratahaga nkajya gukora indi mirimo mu rugo. Ugakora nk'ibiki? Guteka? Naragendaga nkateka ubundi, nkoza ibintu ubundi, cyangwa se nkanahaha, nkashyira ibyo kurya mu rugo, wenda amasaha ageze nkongera nkasubira hehe ku kazi nanone ntaruhutse. Ubundi nkateka nkarangiza nkasiga ibyo kurya biye, nkasubira ku kazi nanone kanimugoroba. Numva rero sinaruhukaga. Ntabwo waruhukaga? Byose rero nageze aho ngwara mu mutwe, ntekereza ibintu byinshi, nibaza ubuzima bwanjye se nahabuzaherera, ubuzima bwanjye se buzaguma gutya, ubu se Imana yo mu ijuru irandeba. Ngera aho ngaho numva ntabwo nzi n'icyo gukora. Hanyuma waje gusobanukirwa ryari yuko uri mu buretwa? Wavuze uti nabonaga ari bwo buzima bwanjye, nta n'ikintu nzabihindura. Waje gusobanukirwa gute uti ndi mu buretwa kandi narabibonaga ko nararuhaga? Nari mbizi nararuhaga cyane, nararuhaga, nkabona ndakora imirimo, nkabona sinduhuka, kandi kwa kundi uvuga uti reka nicare nduhuke, kakubwira turicaye, aturicaye kandi uzi ko uri busubire ku kazi. Noneho ubundi nkabona ngiye kwicara nduhuka, turicaye kandi uzi ko uri busubire ku kazi. Ubwo rero nkamubwira nti ndicaye kubera yuko ntacyo mfite cyo gukora, ngo se ngo ibyo kurya birahari. Ubwo nkagenda nkateka rero, nahisha nkasubira ku kazi, ariko nkabibona ko ndi ku ruhande nyine, ntangira kurwara umutwe, ntangira kubabara,
ariko kubera ntari mfite nyine uko ngira nkabyemera nkabikora. So Keza worked for a long time, and not only working for free, but she worked overtime. She would work as a childminder, and as soon as the children are at school, she would go back home where she lived with this lady. She would do cooking, cleaning, and every other thing. So she was not allowed to take a rest. She was not allowed to sit down. She was not allowed to just do anything privately. She had to always work, and that was her life, which actually led her to the sickness where she had headache, she had many other sicknesses because of working without having any rest. Again, Keza mentioned that she didn't, in the beginning, she didn't realize that she was actually a slave. The fact that this lady had told her that she needed to learn English by working as a childminder, which she did, and she didn't know that she had to complain. She thought that was it. But later she realized that she was getting tired and she didn't have the right to rest. So Keza began to wonder how her life is going to end if she's meant to be a slave forever. Hanyuma ubwo ngubwo mukoranye wavuze wakoze imyaka 3. Hanyuma atakwishyura yatangiye kukwishyura ryari bitewe n'iki? Yanyishyuye nko mu mwaka wa 4 ukurikiye, kubera ko abana bariyongera imbere nkitangira yarafite abana nk'8. Hanyuma abana nyine bagenda biyongera, mbese ni nkaho namubereye umugisha, wamuhaye amahirwe. Kuko yarambwiye ati ndakureba nkabona ufite umugisha w'Imana. Kuko mu by'ukuri kenshi na kenshi narasengaga, akansaba nk'amashengesho nkamusengera, nari nzi gusenga. Ibyo gusenga byo urabona nta muntu wabyigisha, undi niyo wamutumva Icyongereza wamenye umuntu akubwiye gusenga. So nasenga akagira umugisha akabona amahirwe. Ariko nkomeza gusenga, uko nakomezaga gusenga abana biyongera, icyo gihe bari bageze muri 42. Bari benshi. So kubera bari 42 rero urabona abana bangana batyo ugomba kugira abakozi bahagije. Yarafite rero abakozi bagera kuri 5 nanjye ndi. Rero urabibona nawe nta kuntu yari guhemba abandi ngo kutampemba. Kuko ndibwira ko nabo ngabo dukorana bari kubona ibyo nkorera, wenda bakaba banamubwira ko ibyo akora ari bibi cyangwa bakaba banamurega sinzi. So ahitamo rero kumpemba kandi akampemba nk'abandi. Ariko ubwo nk'abandi yaguhembaga ngahe? Twese yabanje guhera kuri 450 mu kwezi. Hanyuma 500 ndibuka ko rero yagarukiye kuri 600 gusa. Kuri 600. Ariko uko yampembye nyine akambwira ati uhahe, ati yahahise nkayahahisha. N'umuriro wabo kwari kujyana igifunguzo nyine ukagenda ugashyiraho, narawuguraga byose. Ubwo ngubwo amafaranga yose nkorera akaba arafite nyine. Hari n'igihe naburaga nayo kugura amavuta, ubundi njyewe nisiga vaseline. Nagira ubuntu bw'Imana niyo mpamvu nisiga vaseline n'ukuntu urasa neza cyane. N'abandi barabimbwira koze niyo nisiga rwose, ariko ntirahembwa pound rimwe. Ariko ikintu gitangaje nkabona ni pound byo kugura amavuta. Nusagureho ni pound kwisiga, nkagomba kuriguza abandi bantu ngo zabishyura bakananyura n'umuntu. Nta wangura pound. Ubwo nibwo buzima nari ngezemo, ariko muri ibyo byose narasengaga. So Keza, eventually this lady started paying her, and that was I think the 4th year of working with this lady as a childminder. So the lady started paying her, and her net salary was £600 a month. But the same day this lady has paid Keza, she would still ask her
to spend the same money on food, electricity, gas, water, and every other expenses, and make sure that Keza spends the whole amount without even £1 left, until Keza couldn't even have money to buy her body oil that she usually uses, the Vaseline. So she couldn't even get that £1 to buy it, because this lady would ensure that Keza spends every amount on everything that she wanted Keza to spend on. So she would still remain with no money after she has been working and getting paid, but she would still take the money indirectly. Hanyuma se ibyo bintu bikubayeho, amafaranga ukoreye yose arayatwaye arayisubije, nakwa amapawundi arayisubije, wabyakira gute? Mbabarira umbwire, kandi uzi ko wahembwe. Nyine ibyo byose nibyo byatumaga ndwara, nkumva ndababara umutima, ndababara umubiri, ndwaye umutwe, ariko ndavuga ntabwo uko nabigira. Ntabwo se wamubazaga uti ko amafaranga nakoreye yose wongeye ukayisubiza? Narabimubwiye rimwe, ambwira nabi cyane, arasakuza, ngira n'ubwoba cyane kubera ubuzima nagiye nyuramo. Nakuze ntinya abantu, kubera abantu bankandagira, abantu bambwira nabi, kuva mu buzima bwanjye bwose. Nyine n'ibyago ntiyigirira, nkoreshwa n'abantu nyine. Umuntu rero yambwira nyine nkumva ndahahamutse, ugatinya ko akubwira nabi. Umuntu ari we wese naratinyaga, umuntu ari we wese, ariko nari umuntu usenga, nicyo kintu gituma n'ubu gikomeye. Buriya gusenga ni byiza, yaba nari umuntu udasenga ndangomba narapfuye bigakunda. Cyatumye bidakunda ni ukubera Imana nakomeje gusenga. Wigeze ubigerageza se? Wigeze ubigerageza gupfa? Naragerageje, ariko Imana yarabishimye ko mbaho kubera mfitiyeho umugambi, kandi Imana yahoraga imbwira ko izankoresha. Imana ikambwira ngo story zawe zizafasha abantu, kandi zarabafashije. Ntabwo ari ubundi bivuze gusa, hari n'igihe abantu babaga bahagarara wenda bashima Imana, ndewe nkahagarara navuga ubundi aho Imana yanyujije n'iki. Abantu b'ibihumbi n'ibihumbi muri iki gihugu bakiriye agakiza kubera babonye ukuntu Imana yabanye nanjye, ikama kwihangana ahubwo ikamara kubabarira n'abagiriye nabi. Nibyo bakoreye nkabifata nkaho bitabaye. So Keza, realizing that every money she worked for, this lady made her spend it immediately. She didn't take it well. Obviously no one would take it nicely. It's not a good thing. But Keza, whenever she tried to speak to this lady about this, the lady would become very aggressive, and Keza didn't want to see her being aggressive, so she chose to remain calm and let her make her spend all the money and keep working for nothing. So hanyuma rero urakomeje, urakoze, ukwezi kugashira bikagenda gutyo, ukwezi kugashira bikagenda gutyo. Ubwo byaje kugarukira hehe? Hanyuma naje rimwe ndavuga nti reka nzajye gusura wa muntu wa mbere twabanye neza, atazibwira ko namwibagiwe. Hanyuma ndagenda ngiye nyine kumusura, ubwo ngubwo ndi mu nzira ngenda, ngera ahantu ubundi imodoka ingeze iwabo neza, ariko nageze ahantu ndananirwa. Unanirwa uri mu modoka se? Numvaga mbabaye, ndi muri basi, numva ndarushye, numva ndababaye amaguru. Ndavuga ntabwo hari kure cyane, naravuze reka mbe muri basi mpagende n'amaguru ko ntabwo hari kure. Noneho nsohoka muri basi ngenda n'amaguru. Igihe ndimo kugenda hari traffic, imodoka zihagaze nyine kubera nyine zirindiriye traffic. Hanyuma umuntu rero, abantu bari mu modoka baza kumbona, nanjye ndimo nigendera, bavuze niho ntabwo ngenda. Bagakomeza bakavuga, sinabyitaho, narakomeje ndigendera, ariko barakomeza bararibwa, ngeze aho ndahagarara. Noneho
abantu uko mpagaze, hanyuma ako kanya baragiye barahindukira nanone bageraho barahindukira bageraho rero baragira ukuboko baraguhagarika, hanyuma nanjye ndahagarara, hanyuma bavamo rero bandebye ariko uko nagendaga bo baranyitegereje rero babona ko koko ndi umunyarwanda ndetse ndanababona. So barambaza se uva mu gihugu kihe? Ababwira nti ndi umunyarwanda mva mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda. Nuko barambwira ngo muri aho barandamuto naraturitse ndarira ngewe. Warijijwe n'iki? Cyambere na mbere kubona abanyarwanda mu myaka ingahe, abantu banyu, abantu bawe, kandi narizi ko ntari bubave mu maboko. Bari narahiye ntababana aho bagenda bakurikira. Ubwo nahise ntekereza ko ndi bubakurikire, ndi bugumane nabo igishaka kikambaho. Hari busubire naho naturutse. Ubwo nyine ndaturika ndarira, batayiwe baratangira baramfata bati humura ceceka ngwino, banshyize mu modoka. Baragenda barayipaka, bamaze kuyipaka ubwo turicara, nuko bati dufate icyo kunywa n'icyo kurya. Numvaga nta n'ikintu ushaka, gusa icyo nashakaga ni ukubabwira ubuzima mbayo. No kuvuga ngira ngo ikinyarwanda nyuma y'imyaka yose utavuga ikinyarwanda. Ntakivuga. Mana yo mu ijuru, naririmbye indirimbo ntazibagirwa, naravuze ngo ni indirimbo ivuga ngo uretse mbere yo kuyiririmba reka mbanze indirimbo ndayivuga mu magambo. So eventually Keza had to go visit this lady she had actually lived with for 8 months. So on her way going to the lady, there comes a car and they asked her to stop, but she didn't know them still. And they parked their car and began to speak to her. And they asked her which country she was from. She told them she was from Rwanda. And those very people were from Rwanda. So Keza hadn't spoken her language for over 10 years. So she was excited and overwhelmed to see someone that speaks the same language as her, and also obviously having that chance to speak her language again after such a long time. So that's how she got connected to these people who met her on the street. Hanyuma rero murahuye muganiriye ikinyarwanda. Turaganiriye. Ariko umugore umwe ambonye arambwira ati ubu muntu naraye. Ese ubwo bari bangahe mu modoka? Bari bane. Ariko umugore umwe ambonye arambwira ati uri umuntu naraye ndose. Naraye mbonye ndimo kugufasha. Ati niyo mpamvu twavugize imodoka ko nakubonye, nibuka ko nakurose, ambwira abantu umuntu niwe nabonye nuko. Bituma rero tuvuze ihone kugira ngo tukugereho turebe. Kandi nabona uri umunyarwanda. Kandi koko byaje kuba byo. Nuko suba hehe ndababwira ubayeho gute. Mbabwira byose ndangije. Nuko rero badecidinga kumfasha. Baragufasha. Bamfasha kwitanga. Bamfasha ukuntu najya kuri home office nkitanga, banshakira abaroya barabishyura. Hanyuma bamaze kubishyura nyine abaroya bohereza application kuri home office barampamagara njyayo njya kwitanga. Hanyuma ubwo home office nyine baramfasha. Ubu ngubu ibyangombwa byanjye bimeze neza, biri mu maboko y'Imana. Ndashima Imana kandi kubw'ubuntu bw'Imana ndizera ko Imana izangirira neza, ntabwo yakwemera yuko abanzi banje aribo bakukana itsinzi. So Keza met these people. One of the lady actually told Keza that she saw her in her dreams, and she saw herself helping a person who